Bruno Guimarães, oficializado, anunciado no Arsenal. Ferran Torres deve ser um novo reforço do PSG e muito mais. Venha conferir as últimas movimentações no mercado da bola. Hey guys, welcome back to the channel. Fabrizio Romano here as always to keep you posted on the transfer market. Today guys, latest news, all the updates. Remember, every single day here on the channel, subscribe and be part of the family. There are updates at every single minute, every single second, so stay absolutely tuned with all the very latest. And let me restart from where we finished with the exclusive bomb of the night, Ronald Araujo to Liverpool. I told you absolutely everything on this exclusive story in the video overnight, but there is more to tell you. More updates, more stories and more situations to clarify. Let me start by mentioning the first thing, the official confirmation, because Ronald Araujo is not... E para quem não viu o último vídeo do canal, já aconselho você a assisti-lo. É um vídeo onde tem as últimas movimentações antes desse vídeo no mercado da bola, no caso com várias notícias bombásticas, como a transferência do Ronald Araujo para a equipe do Liverpool e também novidades sobre o Rodri no Barcelona. Traveling with the Barcelona squad, he's not with them, they play in Udine this weekend, and so Ronald Araujo is clearly leaving. Ronald Araujo will travel tomorrow, Sunday, to Liverpool, medical test, contract signing, and then time for official announcement. Everything confirmed, loan deal with an option to buy. The value of the option to buy clause is 55 million euros. This is going to be the potential money Liverpool will give Barcelona in summer 2027. Why potential? Because the buy option clause is not mandatory, so it's just an option, it's not a guaranteed. Peraí, então quer dizer que se eu errar só uma da minha múltipla, eu não perco tudo, cara? Não é possível isso. Is not mandatory, so it's just an option, it's not a guaranteed buy in the summer transfer window 2027. Let me add something for you. For those who are asking me, Ronald Araujo is a center back, will they sign also a right back? My understanding is that Liverpool, at least as of today, then let's see in the next weeks, I never close doors to things in general, because knowing the market, things can always change. But as of today, Liverpool see Ronald Araujo as a center back, of course, but eventually also as a right back when needed. Obviously defensive, but also right back. And so I don't expect Liverpool to add anything else in that position, at least as of now. E acredito que foi uma boa movimentação por parte do Liverpool. O Liverpool necessitava de um zagueiro de confiança para atuar ao lado do Van Dijk, já que os zagueiros que tem no elenco são jogadores jovens, que ainda não têm tanta experiência no clube assim como o Van Dijk, e o Joe Gomes tem esses anos de clube, mas não é um jogador que transmite tanta confiança. E o Ronald Araujo é um jogador de mais nome, de mais rodagem no futebol europeu, e como o próprio Fabrizio Romano trouxe, ele é um jogador que pode também quebrar um galho na lateral direita. Should the situation change, we'll be here to tell you more. On Barcelona, also two more players not traveling. One is Rooney Bardi, the Swedish winger who is leaving the club. Could be a loan, could be a permanent transfer. I told you yesterday, exclusive story, that he's going to leave the club, and it's confirmed. In case of permanent transfer, Barcelona want to include an option to buy back the player and maintain future control on him. And then the other player not traveling is Marc Casado. For Marc Casado, there are several opportunities. At the moment, still nothing advanced with Al Hilal or any other club. Still his agent, Jorge Mendes, exploring the market to find the right solution. So it's still an open case, an open situation. There could be other clubs in the race from those who are linked at the moment. So let's follow the situation, but Casado out of Barcelona project at the moment and available on the market. For Barcelona, the other big story of the day is regarding... E acredito que em relação a esses dois jogadores do Barcelona, são dois jogadores que não têm um papel tão importante no clube. Tanto o Rony Bardage, um jogador ponta que é promissor, quanto o Casador são jogadores muito jovens que não adquiriram aí a sua função de protagonismo no time. O Casador atuou por mais minutos em relação ao jogador sueco, mas também não foi nada assim que demonstrou tanto protagonismo para se manter no elenco.
Ferran Torres, because I told you during the last week, the last 20 days, for Barcelona it's a very clear situation. Barcelona want to keep Ferran Torres at the club. He will only leave if he wants to go. So it's on Ferran to decide. It's on Ferran to make his decision public. And today the agency of Ferran Torres is confirming off records that the agreement between Ferran Torres and Paris Saint-Germain is done. So Ferran Torres informed Paris Saint-Germain that he wants to join them, and Ferran Torres also informed Barcelona that he wants to go to Paris Saint-Germain. So it's basically over between PSG and Barça, because Barça, according to my information, will not force Ferran Torres to stay at the club. Barcelona will now discuss with Paris Saint-Germain, so there will be negotiations about the price, the fee in the next days, and then we will understand more about the addition for PSG. Obviously, Ferran. E acredito que essa é uma bomba, uma grande notícia envolvendo o mercado de transferências. O Ferran Torres é um jogador que fez o gol do título da Espanha na Copa do Mundo e foi um jogador que na última temporada desempenhou um grande papel no Barcelona, praticamente sendo um titular, já que o Lewandowski não estava apto e nem estava tão bem assim na última temporada. Então Ferran Torres foi um cara que fez muitos gols, foi para a Copa e conseguiu ser o cara que decidiu o torneio para a Espanha. Então era óbvio que ele teria vários times interessados e o PSG foi quem o mais agradou e com certeza ficará com ele para essa temporada. Torres already approved by Luis Enrique, so Paris Saint-Germain are ready to negotiate now with Barcelona, but again, Barça will not block the player. Now they need to find a financial agreement, but Ferran Torres to Barcelona, it's Ferran Torres and Barcelona, it's a story coming to an end, and Ferran Torres to Paris Saint-Germain, it's now a clear decision made by the player who wants to leave Barça. Talking about players and Barça, guys, new updates for you on the Rodri saga, on the Rodri story. Guys, I maintain what I'm telling you. I know the informations from England yesterday have been quite negative, that Manchester City were laughing off the offer from Barcelona, that there was big distance, and for sure Barcelona were never expecting the first bid, 45 plus 5 million euros, to be accepted. But I maintain my position. All parties involved in this story, including also the most important officials at Manchester City, believe that this deal is going to happen. Barcelona are totally confident, player side totally confident, and even Man City understand that Rodri only wants to go to Barcelona. Rodri made clear to Man City that he wants to go to Barça. And I think for the respect there is between Man City and Rodri, e isso deixa a situação muito mais clara e a favor do Barcelona. Como o próprio jogador já informou o Manchester City que o desejo dele é atuar no clube espanhol, no Barcelona, acredito que o Manchester City deve aceitar liberar o jogador, não por uma proposta de 45 milhões, como foi a primeira proposta do Barcelona rejeitada pelo clube inglês, mas sim por um valor mais alto. Mas acredito que, como o próprio Fabrício Romano noticiou, a negociação encaminha bem e tem tudo para ter um desfecho positivo para o clube espanhol. They know that they have to find a possibility. Você tem pedido a Deus uma resposta financeira? Se nos últimos dias você orou pedindo a Deus para mudar a sua vida financeira, tá cansado to leave Napoli. Lukaku is not part of the Napoli pre-season training camp because he wants to go. And for Romelu Lukaku, there is a possibility with Fenerbahce. Atlanta United have called for days, but at the moment still don't have an agreement with Lukaku. Monaco are out of the conversation. Fake news. Monaco are not interested in Lukaku. For Romelu Lukaku, Fenerbahce are now pushing. It's the president of Fenerbahce personally pushing with Romelu Lukaku. Lukaku wants to go to Fenerbahce, so very good connection between the club, the president, and Lukaku. Now, an agreement with Napoli is needed in order to get the deal done, but Romelu Lukaku to Fenerbahce is a strong possibility. It's a concrete. E a última notícia que o nosso grande jornalista Fabrício Romano nos traz é envolvendo o atacante belga Romelu Lukaku. Ao que tudo indica e ao que parece, o jogador deve ter o destino à Turquia. O Fenerbahce é um clube que está pressionando bastante forte e quer o jogador. Já tem um acordo concreto com o jogador e agora faz parte aí do contrato negociar com o clube, o Napoli em questão, e deve aí ter um acordo o mais breve possível com o atacante Lukaku. E agora eu quero saber de você.
O que você achou das últimas movimentações do mercado da bola? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, que é sempre muito importante. Valeu, pessoal, e te espero aqui no próximo Mercado da Bola.